concentrate na. So first thing is that, then I'm gonna turn here, even though it's not fully charged. Najiunga kuvalisha lens alikuwa oh no this white thing. Okay. Na hii white zinafaa ziende pamoja. Usiweke white ikiwa chini. So hii white inaangalia hii white. Naingia hapo then anti-clockwise. Oh, clockwise. Hadi click. Unasikia me click so hizi toka. Time ya kutoa you have to press this one. Okay. Press it down then anti-clockwise. Hivyo. Okay. Sasa hii white hii time ya kuweka hii uguzi. Hii inabaki tu hivyo. Then unasikia ile ta. Hivyo. Hii kutoa ni kupinch tu. So tuweke hapa chini ni slide like this. Ni battery na mem card. Okay. So mem card vile umechorewa. Hii place kama ikatwa. Kana face hiyo side. Okay. Then hiyo ni SD, then battery. Hizi meno ziko side ya pande huku juu. Sinaingia hivyo. Hii setup sitoi. Battery time ya kubeba it's advisable usibebe kiwa ndani. Okay. Unaitoa. So now hii just pinch it like this. And pinch it like this inachomoka. So battery niweke hapo. Battery unabebanga kando. So nitakutumia na wewe ndio unaweka. Kwanza mangaji inaweza kukiwa na joto inaweza chamka. Okay. Okay. So kutoa SD you just press it inachomoka. Okay. Na ina hold. Then this one release it like that. Then hii na fungo tu hivi. Na inaweza rotate. Unaweza jipiga selfie also in the advantage yake. Okay. Hivyo. Then hit na on hivyo. Switch. So anytime camera imeanza na date, inakwambia tu ni brand new. Ikianza na camera direct maisha iko used. So juu ya hizo nini ikiwa hivi na iwezi reset, tukipita hapa huwezi reset hadi ku display. Hii hapo ukipita ni hivyo. So next time utakiuzi upate imeanza na camera direct, hiyo najua tu iko used. So hapa tunaweka tuko 23 ndio 23rd. 23rd today. 23rd of December 2022. Then sanga tukusimia hapa. 17. So 17. So tunaweka 1744. 33. But time deka time zone itajiadjust tu. So tunakuja time zone. Yeah, it's also touch screen. So time yetu ni +3 GMT. So tunaweza tumia Moscow. Hivyo then ni +3. Okay. Press and hold the lens switch in direction and then rotate the lens to enable shooting. Sasa hizi imejilock. So haka button you release it and you move it like this. I'm going to apply effects, press continue. So now we are ready to go. So we can now take maybe one photo. Kwenye tumepiga, tutakuiangalia na kuja hapo. Takushoot another one. Iko na nini flash yake. But battery jua iko full G kama itatoa flash. Hivyo ni kupiga. Then hizi side na shoot na manual, automatic si manual. You have professional sound change hizo setting, ISO vitu kama hizo. Yes, and maybe the basic hizi ni settings, in the info, in setting, in flash. In ya menu ukitaka kwenda setting. Then hii ni kuangalia zile vitu ushapiga. Nikifinya hii flash mwambie auto in build na auto. So iko sawa iko hivyo auto. Basi juu battery iko chini. Ndio maana hizi toa hiyo flash. Okay. Then what else? Any other thing basic. Kuja hapa kuna hii ni mambo unaona ukitaka kushoot na daka au na sema kama usiku standard ama brighter. So unaweza chagua ile scene unataka. Ukiweka kama ni dark. Okay. So inakupea a more darker image. Hivyo.
So nataka to test your lens, ndio? The bigger one. So video first. Video you record with this one. Okay. If you want to do the video, kifinya hivi imepick automatic. Niambia ni video. Nikitaka kuisimamisha ni hiyo. Picha, this one. Okay. This for the photo, this one is for the video. Okay. So let's now check on the filter. Nini ya kukata?